the operating theatre of a business. Ndowooza eno gye ngenda okukomako. The operating theatre of a business. Nzisome leero bbiri nzigasse kigenderedde. A friend of mine who is a very good surgeon came to see me one day. Mukwano gwange omulongoosa, surgeon si balongoosa. Omukwano gwange musawo alongoosa yajja okundabako lunaku lumu. Eno ndowooza naye eri emu ku positi z'ensoma emirundi n'emirundi. Mwaka ku mwaka, mu mwaka nnyinza ogisoma emirundi nga 15. Personally ng'omuntu. No, the Buffalo Hunter ziri ze nabasomedeko last time lwe nasoma. Being business minded, then waliwo zino learn to make hard choices. Kati eno ya operating theatre ne Buffalo Hunter ndowooza zikyasinze okuba greatest. A friend of mine who is a very good surgeon came to see me one day. Mukwano gwange Ben Kasoni, bwe ngamba Ben Kasoni mba ntegeeza Nakingu mu balongoosa. Situgamba abeera, tugamba abajjanja b'emitima, mitwe, bibumba, abo abasawo ekika ekyo. Yajja okundabako. As we chatted away, he lamented that as a prominent citizen, he felt unappreciated because no one had ever asked him to sit on the board of a major company or even a not-for-profit foundation. Mukwano gwange omu eyali omulongoosa omulungi omukugu. Lumu twali tunyumya. Okay? N'atandika okwemulugunya. N'atandika okulamentinga. Mbunga ye omutuuze omulungi, omutuuze w'oku kyalo, awulira nga atasiimiddwa, nga ataganyuddwa, kubanga tewali muntu yali amuyiseeko kumutuuza ku boodi ya kampani nnene. Oba kale yonna ekibiina ekyo ekiri not for profit foundation yonna tewali we bali bamuyisa ne bagamba Muzeeyiguli naawe ojjojja obeere ku boodi eno tuteeseze. Nga bwe mbagamba nti Naggulu balonda omuvubuka gwe bayita Kato Hassan ne bamuleeta ku boodi ye Naggulu Seed. Kyo kitegeeza bamulabyemu amakulu gwe tusomye naye ne bamulonda. Kati nga ye musajja wattu ku bukugu bw'alina ku busawo tayitibwangako. Abaludde wano kati omutima gubaga eyo ne bwagikomyawo tugimanyi. Ekizibu nze olwengisoma mpuliramu ebipya byenzuula. It was clear that he hoped that I would either appoint him to a board or recommend him to one. Kyali kyeyoleka lwatu nti kati bw'amala obbinyumiza ebyo ebiboozi nja kumukwatibwa ennaku ngambe bambi. Jangu otuule ku boodi yaffe nti muyite ku boodi oba kale mbeeko gye musaba agende. Nga omanyi n'obala ne mukwano gwo naye ng'alaba emutuuka ogenda mu boodi mga akanzije katusooke tuve mu meeting wano naye ng'alaba mukugu amanye ekyokukola naye alaba mumuyisaamu amaaso. Buli mutuuka okubako emuteesa mumuleka bbali kati n'atuuka naye ne yeeyogerako naga naye lwaki nze abantu banzalawa bituuka ebintu bwe bityo tebanzikiriza. Namuga let's do a trade, I suggested after a pause. Namuga okay tukolemu obusuubuzi wano. You see, when I was young, I could not make up my mind whether to study engineering or to do medicine. Ola bwe nali nga nkyali muto nalema okusalawo nsome engineering oba nsome bya busawo. Even today I sometimes wish I had become a doctor. Ne leero mbeerawo ne nga maama kale oba singa nasoma obusawo ne mbeera mukugu. If you arrange for me to come to the operating theatre and help you do a small operation, I will arrange for you to sit on a board. Engeri gye njagala ennyo ebyekisawo ebyo ne mpuliramu n'ensala lwaki saabisomoka nendaba nga nandibisobodde. Tuteese ng'ab'omukwano lunaku lumu bw'oba ogenda mu kulongoosa. Ndowooza wano gwe tulina gwe baali balongoosezzaako recently Olivia kwamu akafaananyi nga oyo omusawo kyali we yeyibbula nga kati naye namuga nange nfuniraayo olunaku nzijjeko mu theatre awo bw'oba okola operations zo nange mbeeko bwe nkuyambako awo.
ne Jackie nange mberekaawo yambeko nange nnongoseeyo omuntu awo tuteese nzije nange mu theatre nange mbeeko gwe nnongoosa kuba nange kuva dda mbyegomba nejjusa n'olumu nejjusa naye aba lwaki nasoma engineering kale singa oba nasoma busawo nange mpulira amababanyi ganzita bwe ndaba nga muyingira eyo gye mulongoosereza nange lumu ojja ompita enkuyambeko ompeeyo awo omuntu atalina bimulumye ennyo nze mba mulongoosa bwe tunaakimala ekyo naawe nja kuyita ojjeko ku boodi yaffe Econet bwe naaba etudde nja kuyita ojje ku boodi era weetabemu. At that he bursts out laughing. Bwe yawulira nga njogera ebyekisiru yabwatuka n'ansekkerera era n'agamba, you cannot allow a person who is not qualified to enter an operating theatre. Yamugaa naawe tekisoboka yadde tuli ba mukwano yadde wali obyagala. Tosobola kukkiriza muntu atalina bukugu. Kankadde muyaga tosobola kukkiriza muntu atalina bukugu kuyingira operating theatre, ekyo tekisoboka. Ekitugamba you can kill somebody. Osobola okutta abantu mu lusaagiriro. Gwe sebo omale galeeta kubanga mukwano gwo munno owa booda kulwokuba nti olaba mukwano gwange naye ajje mu theatre tukole ffenna. Yagaa muganda ng'oyinza okuttirawo omuntu alina okuba nga ali qualified okuyingira ki theatre. Then he noticed that I was not laughing with him but just looking intently at him. Naye aba akyesinisa amannyo aseka olutaggwa agenda okiraba nga nze siseka nkaddemu agenda okulaba nga nze sisinika amannyo mutunuulidde attentively sitemya. Then I said bwe nawaya ne mugamba the boardroom of a company kye bayita ekisenge kye bayita boardroom ekisenge kya company kye bayita boardroom is its operating theatre. Ye theatre ya company oba ye theatre ya business oba kitwale nga gwe bwolaba mu theatre mu ddwaliro naffe no mu business gye bayita boardroom ye theatre. That is the place where the most skilled surgical operations are supposed to occur. That is the place where the most skilled surgical operations are supposed to occur. Awo kyekifo surgical operations ez'obukugu we ziteekeddwa okubeera. I said this so you could understand how seriously I consider what happens or should happen there. Nakugambye kino nga njagala otegeere kuba nadde nkola tulaka tobitegeera butegeezo lowooza abantu bakuwalana lowooza tukulinako ennugu mikwano gyo tegikwagala bwagazi nagezezzaako kikugamba osobole okutegeera kati oba bw'oba okisomesa mulimi omunnyonnyola otya kuba omusawo wano kyali kyangu omusawo amanyi theatre amanyi how important a theatre is n'abaani abateekeddwa ogibeeramu naye neebuuza ate singa oba okigamba kyaliwo nga mulimi oyinza kimunnyonnyola otya akitegeere. Naga kino nakikugambye nga njagala otegeere butya bwe tutwalamu boodi zaffe. Naga most organization are killed in the boardroom. Organization ezisinga obungi zifiiraawo mu boardroom. Many companies die on the operating table. Companies ezisinga obungi zifiiraawo. Abamanyi ebyentalo bakimanyi nti olutalo lufiiraawo mu kukuba pulaani. Pulaani bw'eba nfu nga mwabibaze bubi ne bwe mugenda mu field ne kiba kitya baba bagenda bakuba. Because the people on the board have no clue why they are there. Lwaki business zino zifiira nnyo ku operating table? Kubanga abantu ababeera ku board awo tebalina kye bamanyi ku kye bali mu kkola oba lwaki bali ku board. Or lack the skills of directors. Oba olumu balaakinga obukugu obukodyo bw'aba directors. Being on the board of any organization, whether it is a business or state-owned enterprise or philanthropic organization or any type of organization, should always be about the skills you bring. Nkaddamu bannaye kano kankaddemu emirundi ng'esatu temututama. Bantu abamu muli mikwano gyaffe naye mututabula nga mulowooza ebintu byonna bitambulira ku mukwano. Being on the board of any organization, okubeera ku board ya organization yonna
whether it is a business or state owned enterprise oba company nga ya government or philanthropic organization oba ekibiina nga bagitani Vanessa Foundation oba ekibiina kyonna kiteekeddwa kubanga kiri ku bukugu nga bwe bukuleese ku board eyo. It should never be about prestige or honor to the person being appointed. Tekiteekeddwa kuba nti kitiibwa nti bakuloze ku board owulire ekitiibwa. Tekiri ku bitiibwa, tebiri ku kuba nti bakwagala nnyo. Time permitting, I shall return to this subject again in future. Kaseera we kali nsobosa nja kudda ku subject eno munaye teyadda. Corporate governance and the role of a board of directors. Corporate governance n'omulimu gwa board gw'aba board members. For now, I have laid down a marker. Wetwogerera nze mbawadde ekyokulabirako. Who is in the operating theatre of your organization? N'abuuza ekibuuzo. Ani ali mu operating theatre y'organization zo? Kati kyebagambye nti ze buli lwembisoma biba bipya kati ku luno mbadde sikizangakawo mu kukigaziya. Toyina company, oli solo preneur, okola bibi okola wekka, oyinayo akaduuka ako, oyina boardroom. Baani bwe mutula ne muteesa bwe mwogera ku kiddako? Who is in the operating theatre of your organization? A surgeon or a butcher? Abuuza mulongoosa ki gwe twatutte mu theatre? Surgeon oba butcherman oba mutirimbuzi? Incidentally, I advise my doctor friend to go and buy some books about boards and the role of directors. Nagamba mukwano gwange agenda agule ku bitabo. Okay? Ebisomesa omulimu gw'aba directors. I advised him to join the Institute of Directors. Namugaya yegatte mu Institute y'aba directors and other related associations. Yegatte ne mu associations endala ezifaananako bwezityo. I suggested he do a course. Nagamba abeeko course gy'akola on reading financial statements. At least ayigirize bayita financial statements. A year later he said to me that he was shocked and humbled by what he did not know. Wayiseewo omwaka yamugamba muganda wange ku bye nazudde nawunze n'okuwungana ku biti bulijjo bye simanyi. You were right, I could have wrecked the lives of a lot of people in that theatre of yours. Yamugamba wali mutuufu, nali nnyinza okutta obulamu bw'abantu bangi mu ekyo kye theatre kyammwe gwe kye waŋŋamba. We remain friends and he is now a good board member. Twasigala tuli ba mukwano. Olwaleero ne ku board kwali. Okay? Ne ku board kwali. Afterthought 1. Here is a little practical advice. Whenever I go into a library or bookshop, I head straight to the section of business books. I do the same with magazines and periodicals. This is something you can also do if business is your passion. With the internet, you can do your own research on sites like Amazon. Try and build yourself a small library by going out and buying a book or two every month and reading them. You can easily find books and magazines that fit with the level you are at, even if you are not yet in business but hope one day to be on the board of a company. Start now to prepare yourself. Let me tell you, it is really not that difficult to learn to read accounts of companies. The most important thing is not to pretend you understand something when you do not. Lwagenda mu library asooka kudduka mu section ya business books. Ekyo akikola kye kimu ne ku magazines ne periodicals. Okay? Ekintu naawe ky'osobola okukola bw'ebanga business ye passion yo. Bw'oba olina internet olwaleero oba ku internet gye tukozesa kati osobola n'okukola research wo ng'ogoberera Amazon n'ebirala.
naye kigezeeko kikole buli kadde obeere nga buli mwezi kale ogulayo obutabo 2. Obutabo obwo nga gutandika obusome n'oguddako osobole okubeera ne ka library akatonotono ewuwo. Kyangu nnyo okufuna ebitabo n'okugwa ku magaziini n'okubisoma nga bw'otambula n'okufuna ebitabo biri ku level yo. Ne bw'oba nga toli mu bizinensi kati naye ng'olinayo essuubi nti lunaku lumu nditulako ku boodi ya kampani, tandika kati okwetegeka. Kambabuulire si bizibu kuyiga akawunti za kampani. Ekintu ekisinga obukulu is not to pretend, si kwefuula nti omanyi ekintu when you do not, ate nga tokikola ki, tokimanyi. Afterthought 2. I have spoken about how I started in business. I spoke about how I raised finance from the International Finance Corporation in bracket, which is part of the World's Bank. One of the things that impressed them at the time was how I had kept meticulous records on the governance of our business. From the day one I registered a business, I would hold a board meeting. It was a serious matter, as my friends in Nigeria would say. Always, always, always. Yagamba ayogedde butya bwe yatandika business, n'atunyonnyola butya bwe yaraisinga ssente okuva mu International Financial Corporation oba Finance Corporation. Eno yali kitundutundu kya World Bank. Ne ku bimu ku bintu ebyasinga obbakyamula ennyo ku ngeri gye nnakuumangamu records zange. Era gaabwe nali nakatandika business natuuzanga board meetings, era ensonga yali serious matter ng'aba Nigeria batero kyogera. Afterthought 3. In my office I had a whole shelf of books. I had bought about anything concerning boards and board meetings. Mu office yange ninamu ka library kange, naye nagula ebitabo byonna ebikwata ku boards ne board meetings. I subscribed for magazines on boards and corporate governance issues. Nenfuna ne bu magazine ku boards ku boards. Okay, if you have a passion to one day run a successful business or sit on a board of directors, you want to start now, to train now. Agamba bw'oba ng'olina passion lunaku lumu olibeera ne successful business oba okutulako ku board, oteekeddwa okutandika nga bukyali. And the first thing is to read about it. Era ky'otandika nakyo kusoma ku bitabo ebyo. For me, no one should ever sit on a board, any board, even a library board, who does not know how to read financial statements. Ku side yange tewali muntu ateekeddwa kutuula ku board. Board yonna ne bweba board ya library nga tamanyi kusoma financial statements. A board meeting which does not begin and end with a discussion on the financial position of the organization did not happen. Nkaddemu. Meeting yonna etatandika na bya nsimbi nemaliza n'ebyensimbi mu discussion zammwe, eyo tebeera business, eba teriiyo. Mukategedde.